Bhagavana Asim Jai Jaikari Ho. Dada Bhagavana Asim Jai Jaikari Ho. Dada Bhagavana Asim Jai Jaikari Ho. Dada Bhagavana Asim Jai Jaikari Ho. O Dada Bhagavana Asim Jai Jaikari Ho. Dada Bhagavana Asim Jai Jaikari Ho. Próximo. Dada Bhagavanina Asima Jai Jai Kairo. 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 Satchidana. O Shuddha já está na sala. Jai Sachidanand, Vishuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand everyone. Jai Satchidananda Shuddha. Jai Jai Satchidananda para todo mundo. Marcia, Verna, É. Adao. Yes, wonderful, wonderful. So tonight I will be your translator for the first time, and maybe Patricia or Tony will be on the second time. Okay, Shuddha? Jai Satchidanand. Jai Sachidanand, Vishuddhatma Bhagwan. Yes. All right. So, we begin our June 2020 satsang, huh? Yeah. Então a gente vai começar a nossa satsang do dia 2 de junho. Half of the year is already over. Oh my goodness, that's so true. Então metade do ano já se foi, quase que já se foi, né, gente? Oh, but then some will say, no, wow, we got another half of the year remaining. Yes. E alguns vão falar, uau, e a gente tem a metade do ano restante. So, on this second day of June 2020, we greet the Paramatma, the Absolute Self within each one of us here present. Então, no dia 2 de junho de 2020, a gente vai cumprimentar o Paramahatma de cada um, interno de cada um que está aqui presente. And we are in tremendous gratitude for the satsang that will happen in each other's companies. E com muita gratidão, né, na companhia de um dos outros aqui na satsang. Satsang begins when the satsang is continuous within each and every awakened one of Gnani Purush Dadashri. It is continuously happening, but the physical satsang, the visible satsang, begins when one Mahatma joins another Mahatma. Então, a satsang, ela inicia, né, internamente com a graça que a gente recebeu do Dadashri e fisicamente quando nós nos reunimos todos aqui.
So I believe last time we said we were going to have Adao. Is that right, Santana? Adao was going to sing. Who was going to? Oh yeah, Shuddha. Yes. Tonight the new Mahatma Adão will sing the mantra. All right. The, there is a very special point because he is still learning and training the mantra a lot lately. He's a very special person. Okay. All right. Então, so I'm just gonna translate you too for the others, right? Então, o Shuddha perguntou para o Santana se é o Adão que vai, né, cantar o Trimanta, e o Santana está falando que ele vai cantar aqui. E ele aprendeu com uma pessoa muito especial também. Yes. A very special person performing or offering the three mantra for the very special ones, even more special ones, you see. The 5 levels. So, all right, Adao. Então, o Shuddha falou que uma pessoa muito especial cantando para outras pessoas muito especiais dos 5 níveis. Vai lá, Adão. Tem que te tirar do mudo, Adão. Isso. Tá bom. Jai Satchidana. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Atsayaram. Namo Loe Salval Sauram. Ezo Panchanamukaro. Salva Pavashano. Mangarala Savacha Savensim. Parmaha Vai Mangala. Om Namo Bhagavaste Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidana. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Atsayaram. Namo Loe Saval Sauram. Ezo Panchanamukaro. Salva Pavapashano. Mangarala Savacha Savensim. Parmahavai Mangalam. Om Namo Bhagavaste Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidana. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Atsayaram. Namo Loe Salva Sauram. Ezo Panchanamukaro. Salva Pavashano. Mangarala Savacha Savensim. Parmahavai Mangalam. Om Namo Bhagavaste Vasudevaya. Om Namo Namah Shivaya. Jai Satchidana.
Dei Satchidana. Dei Satchidana. Jai Sachidanand. Wonderful. They say that this three mantra removes all obstacles in life. See? Então, eles falam que os três trimantas, eles removem os obstáculos da vida. Now, our obstacles, all of us, Todos os obstáculos nossos. every one of us here, except perhaps if there is any new one here who has not yet taken the Gnan Vidhi, we'll find out. Exceto aquele que ainda não tomou o Gnan Vidhi. Tem alguém aqui que ainda não tomou o Gnan Vidhi? Except for that person. Yeah, Shuddha. There is a one new no Mahatma. Okay. The name is Claudio. 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 All right. Where are you, Claudio? Okay. Say hello to us, Claudio. Cláudio, fala oi pra gente, pro Shuddha te localizar. Yeah, Claudio, just say something, so then we will. Diga alguma coisa, Cláudio, te tire do mudo e fala oi pra gente, por favor. Está um pouco atrasado. Eu acho que ele se atrasou um pouco. O Cláudio, inclusive, ele ficou de ler as 9 cálames hoje. Eu havia repassado o material para ele. Mas vamos dar mais um tempinho que ele deve entrar na sala. Okay, so when you can locate him, we will go to him, and so we will get hold of him later on. All right, Claudio. Welcome, Claudio, to this family of friends who. Shuddha, he's not here yet. Okay. Santana said that he will come. Okay, so probably a little bit late. Okay. And then we will let you know. So all of us here, you see, our obstacles have been removed. Our obstacles have been removed. You see. Então, para todos nós aqui, os nossos obstáculos realmente foram removidos, foram tirados. Now, obstacles are only there for the one who believes and who is entrenched and trapped in the awareness that I am this body, you see. I am this body, I am doing this and that, I am suffering, etc. Então, o obstáculo só existe para aqueles que ainda acreditam, né, que ele é esse corpo, essa mente fala, né, que ele ainda está preso no emaranhado, está nessa armadilha. Yeah, so the obstacles have been removed for each one of us, you see, and therefore, then we have the privilege. Where is Adao? We have the privilege of offering this three mantra for those whose obstacles are not yet removed, you see. They're not yet removed. Então, os nossos obstáculos, eles foram removidos e nós temos o privilégio de oferecer esse trimanta para aqueles que ainda não tiveram esses obstáculos removidos. Obstacles means, obstacle means somebody is preventing you. If you see the international television, you will see what is happening in the United States, where people peacefully gather and then there is an obstacle in front of them with people in army dresses and with guns, and so you see the obstacle, right? Então, os obstáculos, eles evitam, né, que a gente
esteja nessa consciência, vamos dizer assim. So should you start saying that the obstacles, they Obstacles means anything. prevent, you didn't finish your thought, prevent what? The obstacle means anything that prevents you from your objective, from what you From want. your objective, ok. Hmm? Então, os obstáculos são tudo aquilo que evita a gente de alcançar os nossos objetivos, né? Então, ele estava falando para aqueles que estão com a televisão ligada, assistindo agora o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Onde tem o exército, as armas. Então, para essas pessoas, elas estão enfrentando muitos obstáculos. So obstacles belong to the one who has desire, you see, who has some expectations, who wants something out of this life, you see. Então, obstáculos são para aqueles que têm desejo, né? Aqueles que querem alguma coisa dessa vida. And whereas each one of us in this satsang, my dear friends, each one of us, we have transcended all obstacles, you see, transcended all obstacles and have come home to our blissful self, you see, our world of where there are no obstructions. Então, para cada de nós transcendemos obstáculos, né? Nós chegamos na casa da bem-aventurança. And that is exactly so. That is exactly how it is. What remains in front of us, what remains in front of Shirley and Antonio and Marcia is something that Shirley, Antonio, and Marcia had created in the past life only. Nobody else's creation. Our own creation is in front of us, you see. Então, o que a gente vê em frente da Shirley, do Antônio, da Márcia, é tudo aquilo da própria criação da gente, que foi criado na vida passada. Yeah, our own that was created is in front of us, and we do not have any problem with that. We have zero problem with that. We do not even consider that as an obstruction, you see. Então, foram criados na vida passada, nós mesmos, nós próprios que criamos essas questões, esses problemas, e a gente nem enxerga isso mais como problemas, né? A gente sabe que são descargas. Yeah, we have been given a very simple four-letter word. You see, a very simple four-letter word that we and all of us are familiar with, you see, and that we know exactly what that represents, you see. Então, foi dado para a gente essas 4 letras, né? A palavra de 4 letras, que a gente sabe o que representa. 4 letters, Did you not see them? The 4 letters. Can you see them? Vocês podem ver? Okay, I'm 4 letters or 4 words? These are letters. These are alphabets. Ok, letters. Now we can see. Então, essas 4 letras, que em inglês é file, que quer dizer arquivo. Yeah. Né? Yeah, que em yeah, português, for então, alphabet. a gente vai falar que one são word, you see, one word. 7. 5. letras. Yeah. 5. And in Portuguese, it means 7 letters, arquivo. Yeah. Okay. So, you like to make it a little bit more than 4, huh? E aí ele tá falando, vocês gostam de fazer um pouco mais que 4, né? São 7. 7 letras. Anyway, it's in, it no longer is, in the exact energy and awareness of who we are, you see. In the exact energy and the awareness who we are, it is not an obstruction. It is simply that which was meant to come in front of us. It did not get melted. It was not melted completely in the Gnan Vidhi, you see. And it therefore presents in front of us, you see. Então,
Para a gente é exatamente a energia exata que está presente, né? Não é um obstáculo, é o que era suposto de vir para nós. And if we do not E é know, aquilo que não foi derretido, sorry, Shuddha, é aquilo que não foi derretido no Gnan. yeah, it's so. So, Adao, we will ask him, if your obstructions are removed, would you like to dedicate this three mantra that you sang to those who need it? So, who would you like to dedicate these to? Will you Então, Adão, offer it to someone? You see, Adão, você que cantou esse trimanta, para quem você gostaria de dedicar, oferecer esse trimanta para aqueles que ainda não tiveram seus obstáculos desobstruídos? Para quem você ofereceria, Adão? Tira do mudo e responde, por favor, Adão. Yeah, who would you like to give it to? For the suffering people of Brazil, the suffering people where? Para quem você gostaria de oferecer? Para as pessoas sofrendo no Brasil, sofrendo onde? Toda a humanidade. To whole humanity. Okay, to the ones who are still in the world of obstructions. Quando eu estou trabalhando, eu canto ele de manhã, de tarde. Eu me sinto bem com ele. So he said that when he is working, he sings in the morning, the afternoon. Yes, absolutely. And you see, and now you are doing it. If you do this three mantra, you see, if you do this three mantra because through the agna of our Gnani Purush for half an hour, if you do it even for half an hour, you see, you will get tremendous inner peace, tremendous inner peace. You become peaceful, and that energy goes into the universe for the benefit of others. You see? Então, se você cantar o Trimanta por meia hora, você vai ter uma paz interior muito grande e essa energia vai para o universo para o benefício de outras pessoas. You see, so, and this Dada has said in 1973, he said, if you do it, this is exact words of Dada, it will give tremendous peace, you see, and so it begins with yourself, with your own inner stillness, and then it goes to the universe, you see. Então, o Dada disse em 1973 que se você canta o Trimanta, começa por você, pela sua harmonia, né, a sua paz, a sua harmonia, e aí depois expande para as outras pessoas. Yeah, it is very powerful. É muito poderoso. Yeah, it is extremely powerful, you see. Yeah. Eu, de tanto que eu comecei a treinar e cantar em casa, minha filha canta o Dada Bhagawani e eu não entendia, era banana, era meio enroladinha. E aí eu disse, não, pai. Aí eu entendi que era Dada Bhagawani e ela repete. He said that he sang so much that his daughter started repeating and singing the Dada Bhagwan too, and she was saying the word like bandana, but then she said, "No, Dad, it's Dada Bhagwan." What was Vandanam? What was that first? His daughter was saying the word Bhagavan, and she was saying badana, right? Adão, you said like badana, she said. Oh, desculpa, ela estava falando meio bandana, né, Adão? Vandana. Falava banana. Bandana. Vandana. Mas para mim... Vandana. Yeah, Vandana is just... Vandana is another name for... Is that his daughter's name? No. No, Vandana is the other name for... in Namaskar. Bowing down. Yeah, bowing down. Vandan. Yes, e ele está falando que o Vandana... Ela estava falando Vandana ou Bandana?
Vandana, Não, Vandan, both are. era Bhagawanina, mas eu entendia banana. Depois eu fui entender que ela estava cantando as primeiras. A banana, não banana. Ok, banana. I have Mas aí o Shuddha está explicando. Sorry, Shuddha, I didn't explain your explanation about Vandana. O Shuddha tinha entendido que era o Vandana. E ele estava falando que o Vandana, então, quer dizer reverenciar, curvar. But she was saying banana, not bandana, Bhagavan, but banana. Her daughter was saying banana. Yes. Okay. Now, one suggestion when you all sing Dada Bhagwan, Sim Jai Jaikar Ho, is you know, like supposing there are 20 of us, 25 of us here, if you know, you take turns. In other words, one person, instead of one person singing continuously for 5 minutes, one person sings one line, and then so assign another person to sing that line in the same melody. So then the first person sings, then the second person sings. So the first person and the second person both get a break, you see, get a break, you see. So for instance, Adao sings Dada Bhagwan Asim Jai Jaikar Ho. So then another person sings the same thing. Dada Bhagavan Asim Jai Jaikar Ho. Like this? Yeah. So then the first person, he pauses, you see, so he gets a break, you see, and then that is how. So assign two persons at a time, you know. One person leads, and one person leads, and if there is not too much noise, if there is not too much sound distraction, then everybody can join, you see. But one person leads, and when the person is singing, then they all follow, and then he sings the second time, and they follow, you see. So the chorus, and so it gives both of them a break. Okay. And are you suggesting that we should do this now or in the No, future, or you just make a comment? Okay. It's a good way to do that, because instead of, otherwise person has to continue singing without a break, you see. So one person sings and the other person follow, and one person sings, and then you take the turn, then another person leads, then the third person leads, like that. Ok. Então o Shuddha está sugerindo, quando for cantar o Dada Bhagwan Sinjai Karo, uma pessoa deve liderar e aí a outra alterna, igual ele fez. Ele cantou, aí eu fui e cantei. Enquanto eu estou cantando, ele descansa. Então ele está sugerindo para a gente fazer dessa forma. E vai alternando a liderança também. Okay, all right. So let us assign another new person to repeat, to recite the 9 columns before we Shuddha, go. The new speaker, Claudio, had a little problem at work today. He would read the 9 columns, but in this moment we have a new volunteer to read the 9 columns, the new Mahatma, Alessandra. All right, Alessandra. Yes. Okay, Alessandra, where are you? Yes, Alessandra, just read. Eu estava falando para o Shuddha que o Cláudio iria ler as 9 columns para nós hoje. Ele teve um pequeno problema no trabalho e não pôde comparecer à reunião. Ele é um novo buscador. E então, em substituição, quem vai estar fazendo a leitura vai ser a nova Mahatma Alessandra. Yeah. Jai Sachidana Shuddha. Jai Sachidana Shuddhatma Bhagwan. Yes. 9 profundas intenções interiores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos.
Querido Dada Bhagwan, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagwan, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem ou mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Thank you, my dear. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. All right. So, let us invite some of the new faces here. I see Fernanda Ferreira. Então, vamos convidar um rosto novo, Fernanda. Fernanda Ferreira. Hello, my dear. Yes. Jai Satchidanand. Jai Satchidananda. Jai Satchidanand. All right. Now, tell me which part of Brazil are you from, my dear? Qual parte do Brasil que você é, Fernanda? Eu sou de São Paulo, interior de São Paulo, Ribeirão Pires, ABC, né? And when did you receive the Gnan Vidhi? Quando que você recebeu o Gnan Vidhi? Eu recebi semana passada? Eu tô perdida no tempo, foi semana passada. So she got the Gnan Vidhi last weekend. Oh, last weekend. All right, wonderful. All right. So, all right. So tell me how you feel right now. Tell me, you received the Gnan Vidhi, huh? Do you understand everything that has happened so far in satsang? Fala para ele como que você está se sentindo, se você está entendendo tudo na satsang até agora, como é que está? Vou ser sincera, no começo eu não estava entendendo muito, né? Não sabia o que estava acontecendo. E aí depois que eu recebi o Gnan, eu comecei a entender melhor. Aí eu li o livro agora da realização, né? E comecei a entender, aí que eu consegui entender melhor como funciona. E eu me sinto, assim, uma paz muito grande, me sinto realmente como uma alma pura. Acho que é isso. She said that, to be honest, at the beginning, she was not understand very well what was going on, but she started reading self-realization, and then she is realizing more what's going on. But she got a very peace. She feels like she's in intense peace, and she feels like a pure soul. What happens to you when you wake up in the night? What is the first thing that comes into your chit, into your awareness? Então, quando você acorda no meio da noite, qual é a primeira coisa que vem na sua consciência, no seu chit?
Eu penso sempre que eu sou alma pura. Vou Yeah. dormindo falando isso. She said that she thinks that she is a pure soul. Yeah, right. It's not she says she thinks. No, she has the awareness has shifted. Before you used to believe I am Fernanda, also Fernanda. I am Fernanda. For sure, I am Fernanda. And now the exact awareness is I am pure soul. That has shifted, has it not? You have come home. That is the most important thing that happens in the Gnan Vidhi. Go on. Yeah. Então, o que acontecia é que antes você acreditava que você era Fernanda. Depois do Gnan, com a consciência, né, desperta, você sabe que você é alma pura, você é alma pura. Então, você não pensa, você tem a consciência que agora você é alma pura. Yes. Sim? Yes. Yeah. Thank you. Yeah, right. It really, it kind of, you went in a reverse way. You see, the self-realization little booklet was meant to be read before the Gnan Vidhi, but now you read it afterwards, and then whatever you read in the book, it 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 fits, it connects, it makes sense. You see, it makes sense. Então, antes, né, não fazia sentido. E agora, o que você lê no livro faz sentido, tem conexão. You see, now whatever is now, you are able to see exactly what is happening in the mind of Fernanda. You see? Então, agora você consegue ver o que é que acontece na mente da Fernanda. Yeah, you are able to know what is going on in the body parts of Fernanda. If there is something happening in one part of the body, now you have come into the exact awareness that it is happening to Fernanda. Before you used to say it is happening to me. You see, it is happening to me. Então, agora você consegue conhecer o que está acontecendo numa parte específica do corpo da Fernanda. Antes você falava que acontecia comigo, né? Agora você sabe que o que você está sentindo ali numa parte do corpo é no corpo da Fernanda. Yeah, you become aware that in the morning that Fernanda gets up in the morning, Fernanda woke up, Fernanda had breakfast, Fernanda is doing this, Fernanda is feeling this way, Fernanda is speaking, you see. All of these things are happening to Fernanda, and you have come home. You have come home. You are simply in the right space, in the right exact space of your own self, you see. You are in the space of your own self. Então, agora você acorda e você sabe que a Fernanda está tomando café, que a Fernanda está fazendo as atividades dela, né? Você tem essa consciência de que é a Fernanda. Então, você voltou para casa, né? Você voltou para casa na consciência do ser. Yes. Before you used to say, I am eating, I don't like this food, I don't like to do this, I like to do this, you see. And Então, antes você falava, eu não gosto de comer isso, eu gosto de comer aquilo, né? yeah. But now you become aware that this likes and dislikes belong to Fernanda. You are the knower of these likes and dislikes. Então, agora você tomou a consciência, né, que esse gostar e desgostar é da Fernanda. You see, if you have suffering before by becoming the owner, by falsely occupying space that was not yours. You see, but this Então, space, yeah. então antes você
tinha o sofrimento de acreditar que era com você, porque você ocupava o espaço que não era do ser, que não era seu, é da Fernanda. Yeah, if you take over somebody's territory, would you be comfortable? You know that that territory doesn't belong to you. You see, If you take what, Shuddha? Sorry? somebody's land, like they do in Oh, Palestine. land. Ok. Então, se você tomar a terra de alguém, né? What did you say? Finish. Sorry, Shuddha. If you take away territory, land, which belongs to someone else, you occupy it by force. Would you ever be comfortable even if you occupy it by force for 20, 30, 40 years? Do you think you will ever be comfortable? Então, se você tomasse a terra, um terreno de alguém, né, por 24 anos, né, mesmo depois de 24, 30 anos, você estaria confortável tomando a terra de alguém? You know it Tomando um doesn't. terreno de alguém? It doesn't belong to you. You see. Então, isso não pertence a você. You see, this was the false occupation. Uh, this karma complex. This karma complex called this body that we all see as Fernanda Ferreira, you see? Yes. Então, é uma ocupação falsa, né? É um complexo kármico da Fernanda Ferreira. Yeah, this was never yours. You see, if it was yours, you would always behave according to the way you wanted it to behave. But it is a totally independent entity, you see. This mind, speech, and body of Fernanda, Alessandra, Adao, you see, this is a totally independent entity, you see. Então, esse corpo, mente, fala da Fernanda, da Alessandra, do Adão, são identidades independentes. Absolutely independent. Totalmente, absolutamente independentes. Absolutely independent. You see, even in sleep, if somebody puts something that you do not like the taste of, you will throw it out of your mouth, you see. It, and and Mesmo if you você dormindo, se alguém colocar alguma coisa na sua boca, você cospe e põe para fora. and so it is automatic. The more now you know Fernanda, the more you will be free, and the more you will appreciate the beauty of this world around you. See? Então, quanto mais você conhecer a Fernanda, mais você vai se tornar livre, mais você vai apreciar a beleza desse mundo, tudo que está em volta. You see, you have been made absolutely free from conflict in just that 1 hour of that Gnan Vidhi, you see, online. You see, you have been permanently removed from all conflicts of the mind, you see. Então, você foi retirado de você todo o conflito da sua mente, né? Em 1 hora do Gnan Vidhi online. Yeah, you see. Estalar de dedo de 1 hora. Yes, yeah, the conflicts, but the conflicts used to get worse, and you were adding fuel to the flames of the conflict by the wrong belief that I also, Fernanda, this is happening to me, you see. Então, o combustível do conflito, né? Aquilo que alimentava o conflito era a sua crença de que eu sou Fernanda. Yeah, and now you have been permanently removed from the conflicts of that mind. As long as the more you understand the beauty of you, who you are. Então, agora, And the more you understand the beauty of who you are, the more beautiful the world around you will become. You will not
find anything unpleasant or ugly. This is exactly how it is. You see, this is exactly how it is. You see. Agora, né, quanto mais você compreender a beleza, né, da Fernanda, mais bonito o mundo se torna. Yeah, very simple. Da separação, né, da Fernanda. You see, this is you know, for a person who has become free from the conflicts of the mind, that human being is considered to have entered the path of liberation, the path of liberation, you see. Então, para a pessoa que ficou livre do conflito da mente, ela está pavimentando o caminho da liberação. You see, and that happened overnight, my dear Fernanda. Isso aconteceu da noite para o dia. Oh, E ele, should I just a second, because someone that time it just interrupted and I forgot to translate it, that you said mine, right? That she left the mind. Yeah. Mind. E aí, desculpa, gente, eu pulei um pedacinho da tradução no início, que foi quando ele falou que você também deixou essa parte do meu, né? Você sabe que agora pertence a Fernanda, você you see this, there is no, and anybody who anybody, you have gone much more beyond the path of liberation. You have come home. You see, you have come home. This is, you have crossed the ocean and come home. And now, very simply, the more you understand the beauty of who you are and who this one is in front of you, this one that we see as Fernanda, the more you understand Fernanda, the higher you will rise in your own energies and energies of the self, you see. Então, foi mais do que chegar num caminho da liberação. Você, na verdade, voltou para casa, né? Você voltou para casa, para o espaço do ser. E quanto mais você se conhecer, né, como ser com S maiúsculo, mais você irá aumentar, né, crescer nessa consciência do ser e entender a beleza do mundo e da Fernanda. Whatever has happened before the Gnan Vidhi, before you entered into the Gnan Vidhi, all of that is history. Yeah. All of that was causing difficulties for you, causing problems for you, causing worries for you, because they were not yours, but you were carrying it in your backpack on you. You see, you were carrying, this is mine, this is happening to me. See? Então, o que quer que aconteceu no passado é história, né? Porque antes o que aconteceu com você, você estava carregando na sua mochila aí, nas suas costas, e você falava: "Ah, isso é meu, isso é meu." All significant karma and effects of karma have been burnt in the fire of knowledge, you see, have been burnt in the fire of knowledge that was given to you in the Gnan Vidhi. Então, todo karma, todo o efeito do karma, né, todo efeito do karma significante que você tem foi queimado no Gnan. Yes, in the Gnan Vidhi, you see, and this, this was the biggest illusion. Foi queimado no fogo do conhecimento do Gnan Vidhi. The biggest illusion, the biggest blunder in the illusion was not only I am Fernanda, but also I am doing whatever Fernanda was doing. You were saying, I am doing it now, you see.
Então, toda a ilusão era que o que quer que a Fernanda estivesse fazendo, você falava, eu sou a Fernanda, eu estou fazendo isso. You see? But Fernanda gets up in the morning, Fernanda has breakfast, sometimes Fernanda doesn't get up, sometimes Fernanda gets angry, sometimes Fernanda is nice to others, you see? Fernanda eats meals, Fernanda does things that are pleasant to her, etc., etc. But all of these things. Então, sorry, Shuddha, I got a little bit lost because I mute someone here. Sorry. Could you please repeat? So all of these activities from morning till evening that Fernanda was doing, you were believing I am doing those things, you see? Então, todas as atividades que a Fernanda estava fazendo de manhã até à tarde, você acreditava que você estava fazendo. Activities of Fernanda's were actually programmed to happen from morning till evening and even throughout the night, you see, from past life. Então, todas as atividades da Fernanda, de manhã até à tarde, elas, na verdade, foram programadas na vida passada. Even as you are listening to these words of the Gnani Purush, our Até Dada, você ouvir essas palavras do nosso Gnani Purush, nosso Dada. even as you are listening to these words, whatever is happening in the mind of Fernanda, you can see it. You see, you can, you know it's happening to Fernanda, but deep inside, you, the awakened one, the one who says Eva Swamapura, is absorbing these beautiful words of the Gnani Purush, you see. Então, o que quer que passa na mente da Fernanda, você vê o que está passando na mente da Fernanda. E você pode absorver as palavras do nosso Gnani. You see? Aquele que está desperto, né, que recebeu. You see, this wrong belief that I was doing what Fernanda was doing was permanently broken in the Gnan Vidhi. It was completely shattered. It was broken in the Gnan Vidhi, you see. Então, essa crença errada que você tinha que eu estava fazendo, eu estou fazendo, foi completamente quebrada, estilhaçada com o Gnan Vidhi. And why was it broken? Because the fundamental ignorance of who am I was broken. You see, então, por que foi quebrada? Porque essa crença errada da ignorância de quem sou eu. Yeah, you see, and it happened just with the words that you started saying online. Eu sou alma pura, eu sou alma pura, eu sou alma pura, right? E aconteceu como os pássaros que começam a cantar, né? Como você falou, repetiu online, né? Eu sou alma pura, eu sou alma pura, eu sou alma pura. Says why? É por isso. Yeah. Yes. Não é? Sim. And then in the night, now it continues. You don't, even if you don't say Eu sou alma pura inside, it is continuing. You don't have to continue to say Eu sou alma pura, but it is continuous inside. You see, então, mesmo agora, você não precisa continuar falando eu sou alma pura, porque continua internamente dentro de você. Right? It's like this. Of course, when you get married, like you get married in front of your friends and family and the priest, right? Então você se casou em frente, né, dos seus amigos e do padre, não foi? Right? And then you spend a whole evening in the church or in the day. It's beautiful. You celebrate, you dance, and everything. So one day before
the marriage, one day before the marriage you were single, you were unmarried, right? And then the next day after you leave that church in front of the people and in front of the priest, you are married. Então, quando você se casou, né, à noitinha, você foi lá para a cerimônia, em frente dos seus amigos, parentes, e se casou. E um dia antes, você era solteira. E no dia seguinte, você já está casada. Yeah. And so then do you keep on going to the office and, do you next day, Monday, next day, do you go to the office and keep on telling everybody, I'm married, I'm married, I'm married, I'm married? Do you keep on saying that? E aí, você vai no dia seguinte para o escritório, né, para o seu trabalho e fala para todo mundo, eu estou casada, eu sou casada, eu sou casada. Yes. So, that you now, my dear, you have been married to your Lord, the eternal one within you, the nameless Então, one. você se casou com o Senhor eterno dentro de você. Yeah, that is who you are. You have been permanently married, you see, married without exchange of rings, without cutting cakes. You see, you have come to the final union. You see, come home to the Lord. Então, você se casou com permanente, né, com o Senhor, sem anel, sem bolos, né, com a alma pura, com permanente. So now, who is this Fernanda Ferreira in front of you? Who is she? Então, quem é essa Fernanda em frente de você? Quem é ela? Who is she now? Quem é ela agora, Fernanda? Agora eu sou alma pura. She said now she's pure soul. No. You are pure soul. Who is she in front of you? Você é alma pura, mas quem é ela que está à frente de você? Who is she? Quem é ela? Né? Fernanda Ela é Ferreira. Fernanda. Ela é a Fernanda Ferreira. She is. Ela é seu arquivo. Your file. Seu arquivo. A Fernanda é seu arquivo. She is a file, you see. This is a new word. She is a new one, right? Yes. To the world you will say, oh, so Fernanda. Hello, I'm Fernanda. Yes, I'm Fernanda. But what is your relationship with her? What is your relationship with her? Então, para o mundo, você vai falar, eu sou Fernanda, mas qual é o seu relacionamento com ela? Eu sinto leve, né? Um relacionamento de paz hoje. What is she saying? She's saying that she has a easy relationship with Fernanda and she's in peace. Yes. Yes. We all have very easy relationship with the file one. File one. Right? Yeah. The problem is file two, right, Shuddha? We all. Aí ele falou assim, nós todos temos um relacionamento leve com o arquivo 1. Aí eu brinquei e falei, o problema é o arquivo 2, né, Shuddha? Our relationships with our own self is the most important relationship, really. Então, o nosso relacionamento com a gente mesmo é o relacionamento mais importante. Before the awakening, before knowing who I really was, we really did not understand who this person was, you see. Então, antes da gente saber quem a gente realmente era, a gente não compreendia quem era mesmo essa pessoa. Whatever this mind wanted, we gave it. The mind wanted to go to bar and party, we said, okay, let's party, you see. Então, o que quer que a mente quisesse, a gente dava. Se a mente falasse, quero ir para bar, para festa,
a gente ia. There's nothing wrong in going to a bar and Não tem having nada a errado em party. ir pro bar e festas. Yeah, but there is everything wrong when you forget who you are, you see, even, and when you hurt others, you see. And when you hurt others, you hurt others because you really do not know what you yourself want out of life, you see. E não tem nada de errado, né, de ir pro bar, mas sim quando você fere e machuca as outras pessoas. Not knowing what we really want out of life. In fact, none of us really knew what we really wanted out of life because we really did not know, first of all, who am I in this? Who am I? Am I really this body? You see? Am I what? Sorry, Am I Shuddha? really this body? Você não sabia antes quem você era. Você falava, eu sou realmente esse corpo? Whatever the body wanted, we went for it. Wherever the body found pleasure, we went in that direction. Então, o que quer que o corpo quisesse, né? Quisesse o prazer, a direção que o corpo quisesse ir, a gente obedecia. And whatever obstructed our pleasure, we rebelled and we fought with it. We had conflicts with it. We blamed others for we blamed anyone who prevented our pleasure, you see. Então, qualquer obstruções que a gente tivesse, né, dos nossos prazeres, a gente culparia as outras pessoas. A gente culpava, né? You see. And in order to gain whatever we wanted and what we considered as pleasure, we would employ all kinds of weapons, you see, and the biggest weapon was the weapon of our intellect, you see. E aí, o que quer que a gente quisesse ganhar, a gente usaria qualquer armas, né, para poder conseguir conquistar aquilo que a gente queria. E a arma mais poderosa é o nosso intelecto. And the intellect would be immediately find out ways in which we can blame the others and get what we want, you see. So E o intelecto imediatamente iria achar formas, maneiras de culpar o outro e conseguir o que ele queria. And the intellect kept on feeding the blind ego, you see, and we didn't realize that we were in fact only hurting our own selves only, you see, not hurting. E aí o intelecto, o que ele fazia era ele continuava a alimentar o nosso ego. So, Fernanda, really. E a gente, no fundo, feria o nosso próprio ser. A gente não percebia que a gente feria o nosso próprio ser. So now, very beautifully, Dada, our Gnani Purush Dadashri has lifted you up from this false occupation, you see, false claim and false occupation of territory that did not belong to you, you see. Leave Fernanda alone and come home, you see. Leave Fernanda alone and come home. Então, o que o Dada fez, ele nos levantou, levantou a Fernanda maravilhosamente, lindamente, e falou, vem para casa, deixa a Fernanda em paz. And for Fernanda, Fernanda, she is given the Navakalams, and for you, Navakalams that Alessandra recited. For Fernanda, it is the Navakalams that Alessandra recited, and for you, it is this exact vision of the five Agnas, the exact understanding of the five Agnas, you see. Então, para Fernanda, ele deu as 9 calãs que a Alessandra recitou. E para você, com V maiúsculo, né? Você tem as 5 ágnas. Ele te deu as 5 ágnas. Yes.
You have entered into a new religion, Fernanda. Do you know what the new religion is, Fernanda? E você entrou numa nova religião. Você sabe qual é essa nova religião, Fernanda? Take a guess. Adivinha. Tá me chutando ali assim, claro. Adivinha. Yes. The Qual que é? 5 águias. Ah, Yes, she said the beautiful. religion is Yes. 5 Agnas. Yes. Yes. This is the new religion. You see, the new religion of the soul, the religion of the self. Então é religião da alma, religião do ser. This is the religion, you see. And Fernanda's religion may be, you know, maybe Catholic or whatever, but there is no conflict. You see, Fernanda will Fernanda do. pode ter uma religião, mas não vai ter conflito. Fernanda can Sim. go to church if she feels like going, perfectly all right. Fernanda can continue to love the Lord, you know, but now your vision, you have entered the heart of the Lord. You see, you have entered the heart of the Lord. Então a Fernanda pode continuar aí na religião, né, na igreja, e você entrou num coração do Senhor. You see, now this is, you know, you have not only become the soul, but if you will very rapidly through the 5 agnas, you will enter into the territory of the absolute soul. You see, 5 agnas will make you the Lord himself. You see, the 5 agna is the direction of entering the exact vision of the Lord. You see. Então, você não só tornou a alma, como você, através das 5 agnas, você vai chegar ao ser absoluto, o ser absoluto por você mesmo, por si. Você mesma é o ser absoluto. Even in sleep, yes, now he's there for you. You know, in sleep, when you go to bed, you see, you're saying, Eu Samapura. You've come home. Now in sleep, he takes over. In sleep, he takes over all the work of Fernanda. Fernanda goes to sleep and he takes over, you see. Então, mesmo quando você vai dormir, eu sou a alma pura. E aí, a Fernanda vai dormir e a alma pura toma conta. And so when he takes care of you while Fernanda is asleep, he will take care of you when Fernanda is awake, you see. This is the guarantee. This is an absolute guarantee. Então, se ele toma conta de você vai dormir, então se ele toma conta de você quando a Fernanda vai dormir, é uma certeza absoluta que ele toma conta de você quando você está desperta, quando a Fernanda está desperta. Yes. Now we will return. Let's take a break, Vishuddhatma Bhagavan, and then we will come back. So let us take 5 minutes break and we'll come back. Então a gente vai fazer 5 minutos de intervalo e a gente volta. Yeah. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Yes, Jai Satchidananda. Fala, Marcia, como é que tá aí essa região? Muito frio? Como é que tá o período aí? Aqui tá assim, faz calor, faz frio, faz calor, faz frio. Às vezes não faz frio, mas o vento tá tanto que tem que pôr blusa de frio. Imagina. Oh, meu Deus do céu, viu? E aí, continua Hoje tava um vento aí? de 24, 30 quilômetros. Oi? Não. Esse vento, nessa velocidade aí? 24 quilômetros, 30 quilômetros por hora, eu não consigo sair. Em que cidade mesmo mora, Marcia? Eu moro em Fredericton. Okay. É. Perto de onde, Márcia? É na província de New Brunswick. Fiquei na mesma. É mais... Tá perto, bem longe de Toronto, mas das cidades maiores seria... Mas é perto de quê? É Victoria, Calvary? Não, tá da costa leste. Eu tô Márcia, na costa leste, não é mais perto de Toronto. Não é fronteira então com a você Alasca, tá perto viu? Que é? Não é fronteira com a Alasca, tá? Não é fronteira com a Alasca, não. Imagina se fosse. Tá pertinho de Toronto.
Estou mais para perto de Toronto. Mas não é tão pertinho, mas é mais para perto. Eu estou na costa leste. Eu estou na mesma longitude de Belo Horizonte. Tanto que não tem diferença agora de horário. Ô, Marcia, eu estava comentando com a Elaine outro dia aí, no outro momento, que você tinha um projeto social aí, né? É aula de português para estrangeiros, não é isso? Alguma coisa que você Não, apoiava, eu né? dou aula de inglês para refugiados. Refugiados, Porque eu dava aula de inglês, né? Mas aí eu cansei, mas eu só dou aula de inglês para refugiados. Faz Legal, quanto legal. tempo que você está aí, Márcia? Ai, vai fazer 3 anos em setembro. Passa rápido, né? Você 3 foi anos. com visto de estudante? Não, eu vim para conhecer, e aí eu tinha intenção de ficar, e aí eu fiquei. Que legal. Fiz todo o processo. Meu filho fez 4 anos agora em maio, que foi. 4 anos? E ele foi como estudante? A Nora com visto de estudante, ele é trabalhador, mas eles já estão com o Permanent Resident. Eu também já tenho PA, graças a Deus. Então, quando eu fui visitá-los aí, eu não tive vontade de voltar, não, viu? Não dá, não. É frio, mas a gente não quer sair daqui, não. Não Ainda mais agora nessa pandemia, quer sair, não. A província estava sem nenhum caso, gente. Já estamos podendo reunir 50 pessoas. Foi legal, hein? 3 semanas sem nenhum caso. Aí um médico foi para Quebec e aí trouxe. 150. E olha que vocês aí respeitam bem o lockdown, né? Aqui não. Muito. Aqui não. A gente aqui está no epicentro, né? A gente está na Baixada Santista, né? Que São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista é o epicentro do Brasil. Márcia, aqui nós atingimos aí acima de 500 mil casos, né? Quase meio milhão, hein? Nossa, período. Lógico, gente, né? muita Casos coisa. gerais, né? Mas aí tem os recuperados aí, aquela coisa toda. Mas logo passa aí também esse período ruim. E o lado bom é que a gente está podendo ficar mais em satsang, né, gente? É uma bênção. Sim. Essa satsang com Gnani ao meio-dia é muito legal, né? Então, senhora, eu adoro. Essa última semana eu fico arrasada. Essa semana eu quase não consegui. Semana passada eu quase não consegui. Fiquei, oh meu Deus. E você era de onde? Aqui do Brasil, você era de onde? Aqui? Eu sou de Belo Horizonte. A de BH mesmo. Mineira. Ô, Marcia, eu já falo que é aquela terra de comida ruim, viu? Não é? Uai, não é? A terra do pão de queijo com café, broa de fubá. Faz um sucesso aqui também, viu? Imagina. Pão de queijo aí é caro para chuchu, né? Eu tenho. Eu comecei a vender. Eu tenho um pequeno negócio de pão de queijo aqui. Tem. A Marcia disse que montou, né, um empreendimento aí. Pão de queijo, cafezinho. Só que agora tá fechado por causa da pandemia, né? Não sei o que eu vou... abre. Vamos ver o que vem agora. Cenas do próximo capítulo. Quem sabe vocês ainda vão se conhecer, né? Meu filho, você, minha nora. Tomara, né? Tão pertinho, dá para você visitá-los. Eles vão adorar. Dá, e eles podem vir para cá, que aqui é uma delícia. Tem qualidade de vida. Ô, Marcia, é tua filha ou teu filho que mora na Nova Zelândia, em outro país ali? Minha filha mora na Holanda. Na Holanda, minha né? Mais velha. Okay. Ela mora na Holanda. Você comentaram uma vez, né? Okay. É a minha filhota. Gente, eu não consigo trazer minha turminha para Mahatmas, não, para o Akram, não. Ainda não tive essa bênção. Vamos pedir a Dada, eu estou pedindo, fala, Dada, quase que eu consegui trazer a mais nova, mas ainda não foi dessa vez. Então, eu vou começar a pedir para a Dada para voltar de novo aí para o Canadá. Seu filho já recebeu? Seu filho é Mahatma? Não, ninguém da minha família ainda. Não, né? Igual eu. Ninguém. Faz parte. Oi, Elaine, meninas, boa noite. Boa noite. A Lala que me levou para o Akram Vignan, né, Lala? E a Elaine me deu esse prazer, porque eu tenho
Minhas 2 filhas mais velhas são Mahatmas, meu marido. Oh, que 3 bênção netas. que você conseguiu. As 3 netas são também Mahatmazinhas. Só falta a caçulinha. Mas ela disse que quer A fazer. Helena, ela, quando ela conheceu o Shuddha pessoalmente, em São Paulo, que ela recebeu o Gnani Vidhi em 2016, foi um encontro de almas emocionante. O que ela chorava só de ver o Shuddha, né, Helena? Nossa, Ela, foi muito forte. Eu a fiquei meia família hora toda já é a Mahatma, quase já é, né, Helena? Que legal! Falta a que lindo. caçula, mas ela vai fazer. Eu conversei com a Denise e não deu tempo de colocar nesse agora que teve. Mas ela estava fazendo a inscrição para o próximo. E olha que interessante. No primeiro Gnani Vidhi, a Bianca estava esperando a Maitê. Então, ela recebeu o Gnani Vidhi dobrado. Olha só que legal. E no ano seguinte, não, 2 anos depois, ano passado. Ano passado, a Aline, a filha da Helena, a outra filha da Helena, estava grávida de gêmeas idênticas e recebeu 3 vezes o Gnani Vidhi. E elas são abençoadas, lindo, são calminhas. Né? Que benção Dada mesmo. chegou nessa família aí dando um monte de neto, né? Um monte de Mahatminhas. Que delícia. De dose duplicas. All right. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Good to see some special faces like Bia and Hola Bia. Good to see you. Yes. Antônio, você quer fazer a segunda parte? Sim. Então vai lá. So Shuddha, Antonio is gonna translate you now, okay? Wonderful. Thank you so much. Jai Sachidanand. Vishuddhatma Bhagavan. Thank you. All right. Wonderful. All right, Tony. Shall we continue, Tony? Yes. Where are you? Oh, there you are. Okay. Okay. All right. Good. Okay. You know, we are supposed to go in. Is there any? Let us invite some other new faces. If there is another new person who was in the recent Gnan Vidhi, Online Gnan Vidhi. Shuddha está procurando outra pessoa, alguma face que teve no último Gnan Vidhi. Yes, and and anybody, they're welcome to kind of, because the new ones are the ones who are likely to have some issues, some questions. Então, ele está dizendo que os novos Mahatmas que devem ter alguma questão, alguma coisa que eles querem dividir. Yeah. Okay. This this one that has been given to us, this soul. Então, eu gostaria. Yes. Alguém quer fazer? Quem que falou? Gostaria de fazer uma colocação até para ele. Sim. Pode falar. Depois, quando eu tomei o Gnani Vidhi, eu percebi que eu já sou uma pessoa introspectiva, mas eu fiquei ainda mais introspectiva. Ela disse que ela era muito introspectiva antes que recebeu, before she received the Gnani Vidhi, and then she became more introspective. All right, Renata. É um processo natural, o processo do Gnan, ou é o meu processo pessoal, o processo da Renata que levou? She's asking if this is a natural process or has to do with the Gnani Vidhi process or with the relationship to Renata. No, it is a natural process, you see. It's um processo natural. In fact, it is happening to everyone. De fato, está acontecendo com todos que receberam. It has to do with this chit of ours. Então tem a ver com o nosso chit. The chit is this knowledge vision complex within us, you see. Então, chit é o conhecimento, é o processo do conhecimento e visão nosso. Which has become purified now, que realmente ficou purificado agora. And the impure knowledge, impure vision
conhecimento impuro e visão impura. Impure means wrong, not wrong means worldly. Impure means... Impuro significa terreno. Impure means that which would go into the direction of the world, you see. Aquilo que vai em direção do mundo da vida terrena, é o que é impuro. Yeah, so impure means that which would follow the directions of the intellect, you see. Impuro aquilo que segue as direções do intelecto. Yeah, which would go into the external world, you see. And impure understanding was also Hinata, and pure understanding, purified understanding is I am pure soul, you see. So it's like, it's a totally like night and day difference, you see. É uma diferença, ele diz que a diferença entre dia e noite, certo? Com relação, você vai ao mundo externo, é uma compreensão que não é correta. Né? Yeah, and so what do intelecto. Yeah, right. So the intellect is no longer needed. The self has arisen. The self has come home, and the self by nature is blissful, you see, is blissful. O Shuddha diz que o intelecto não é necessário, o ser com S maiúsculo voltou a casa, retornou a casa. O intelecto não é necessário. Yeah, the self is blissful by nature. O ser também é bem-aventurança por natureza. And so there is no longer the need to go externally into this relative world to check it out and see what it is like. Oh, I want to see what this pleasure is all about. I want to taste it. I want to try it. You see, I want, the self bliss overpowers these temporary pleasures, you see. Então ele diz que não é necessário você ir ao mundo terreno para sentir esses prazeres do gosto, etc., né? Do mundo, prazeres do ser relativo, do relativo. And so it automatically, these roving tendencies, these tentacles, you see, these externalized, external entry into the external world naturally comes home to the blissful one. Eu sou Amapura, Shuddhatma chu, Shuddhatma chu, I am Samapura, you see. Então ele diz que esses tentáculos, né, do que você vai para o mundo externo, da vida do terreno, o que acontece no Gnan, você volta a casa, né? Eu sou alma pura, eu sou alma pura. Not only that, even if it goes out after the Gnan Vidhi for us Mahatmas, to check out to see what this pleasure is all about. Let me check it out. Let's go try it out, check it out. Goes out there, gets a little pleasure, but is also punished, you see, because he finds out, oh, there is nothing in it here, So it comes back after punishment, you see, so. Então, por exemplo, depois que você recebe o Gnani Vidhi, se você tiver o interesse ou a atração de checar algum prazer, então você vai lá com esse prazer na sua ideia e o que você recebe vai ser punido, porque você não vai encontrar esse prazer depois do Gnani Vidhi. Yeah, and so what you're describing, my dear Ananta, is essentially a natural process of coming home. You see, it is more like looking inside, looking at Anatta now, looking at Anatta, like we were talking about Fernanda, you see, like, it's a correct relationship with, now you're establishing a correct relationship with Elaine, Marcia, whoever your file one is, you see, and
And so Mahatmas naturally are becoming more and more introspective, you see, internalized vision. Então, ele diz que é um processo de você vir, voltar para casa, você passa a olhar internamente mais para você, para o arquivo 1, e isso é uma introspecção. Yeah. See the going out, and that which will drag you out is the programmed part that was written in the last life, and you'll go, but your real love and your real desire is to go inside only, to stay home, you see. You know now that there is nothing more blissful than the self, you see. Então, ele diz que isso é parte, essa viagem afora é parte do programa que foi escrito na sua vida passada. E o seu amor real e o seu desejo realmente está no seu interior, o que é você voltar para casa. Yeah, you see, you have developed, you have developed a phenomenal bond and relationship with the Amapura right now. You see, before your relationship was with Renata, you see. Então, você agora desenvolveu uma união com a sua alma pura. Antes do Gnan Vidhi, seu relacionamento era com Renata, com Fernanda. Yeah. Before you were always protecting whatever Renata wanted, you see, regardless of whether it was, it was leading in the right direction or not, it didn't really matter. You see, now you have come into the exactness of the awareness of, wait a minute, what is this wandering outside? Let Renata wander, but I'm not going with her. Então, antes você proteger essa Renata, né, que queria ter essa experiência fora, né, e agora você se deu conta de que essa Renata, você não tem mais essa proteção. Você veio internamente e olha para o que está fora e você não se identifica com isso. Yes, it is. These are the accounts, and now you begin to realize the account, you see, and this account, and this is, and the account and the exact relationship with Renata, you see, the exact relationship with Renata begins with the real love for Renata. You see, a real love for Renata, true love for Renata. Então, esta conta, esse relacionamento exato com Renata, inicia pelo amor real por Renata. With the self. You see, in other words, the more you remain home, the more you understand who you are in all of this, the more you remain as the self that you are, the more you will be able to give the kind of love that Renata is seeking, you see. Renata is really, Renata is looking for love. Então, quanto mais você está na sua casa, entendendo o que Renata necessita, esse amor, você está dando o amor que Renata está necessitando. Yeah, you see, and not that love
is not out there anywhere. You see, that love does not exist outside. Este amor não existe fora. And only you can give her the love that she is looking for, you see. Somente você pode dar o amor que Renata está precisando, necessitando. And yes, and this is the love of the Lord, you see. Então este é o amor do Senhor. This is the love of the Lord, you know. And with that, the external wandering and of the chit vritti, they are called the tendencies of the chit, the wandering chit comes home, you see. Então essa tendência do chit de estar buscando lá fora volta a casa. Yeah, the wandering. Esse chit que está vagando afora nas buscas volta para casa. Yeah, the wandering chit, you see, comes home with the exactness of the beauty of the appreciation of, wow, oh, this is who am I? Oh, this is who I am, you see. This is who I am, you see. Então, esse chit que está vagando por aí volta a casa e diz, olha, poxa, esse é realmente quem eu sou? Tem essa realização interna. Yeah, sometimes Renata might say, no, but I want this. I still like that. And you know, you can say, okay, all right, go ahead, enjoy it, you know, but make sure no one gets hurt in it. As long as it doesn't hurt anyone else, you're free to enjoy this magnificent world as it is, you see. Então, às vezes, o Shuddha diz que às vezes Renata pode querer seguir esse chit que está vagando. Mas tá ok, mas ela está com cautela agora, porque ela conhece essa Renata interior. Yeah, but you know, you can just stay with me. Stay with me. Yeah, you want it? Go ahead and taste it. Go. I will watch. All right. Yeah, go enjoy it. You know, you can tell her. You go enjoy it. Now, then, when she comes back and said, "All right, have you had enough? What was there in it? You know, what was there in it? You know." Então, essa parte do ser maiúsculo, né, está dizendo para ela, vai fazer, talvez você vai ter prazer nisso. E, basicamente, nessa divisão que vivemos, né? Yeah. You see, the body and Hanata can only go in the direction of the five senses only, you see. The body complex of Renata can only go in the direction of the five complexes, five senses, and the five sense pleasures, and you are the blissful one, and there is no conflict. There is no conflict there, you see. Então, ele diz que você, nesse Renata, que é bem-aventurança, certo? O corpo pode seguir esses cinco sentidos, e os cinco sentidos do prazeres, e não há problema lá. Yeah, the right and the wrong part is associated with the hurt, you see, and the pain. And that, you know, that is already being taken care of by Hanata, Alessandra, you know, reciting the 9 columns, you see. Então, essa parte correta e a parte incorreta está associada com a dor. E isso já foi endereçado quando você recita as 9 columns. You see, the program. So it is. So you know, you have been placed in such a magnificent location where you of the religion of the self through the 5 agnas, my dear. That's all, you know. Então você está colocado numa posição muito privilegiada com o apoio das 5 agnas. And you know, and the 5 agnas keeps growing in its beauty and in its depth of vision within us. In other words, it's not something that, these are not just sentences. These are not just sentences. This is
This is our vision and this is our world, you see. The five Agna is our world, you know. Então ele diz que esses 5 Agnas são a nossa visão e são as nossas palavras. Yeah, it is, you know, when the other says, your relationship with Hanata is that of a file, you see. Então, Dada diz que o seu relacionamento com Renata que é um arquivo. You know, so Hanata may behave and she may not behave. Be prepared, you know. Renata pode comportar ou ela pode não se comportar. You know, and that is the case with all of us. Alexandre may behave and Alexandre may not behave, you know. Então, isso é um caso com todos nós, por exemplo, com Alessandro, pode não se comportar. Yeah, right. But you know, you do not let go of your solid space of who you are. You know, você não deixa você se perder do espaço que quem você realmente é. Eu sou alma pura. Eu sou alma pura. I am the blissful one. I am absolutely free from all of these entanglements of Renata and Alexandre. You know, I am absolutely free from these worldly entanglements, you know. Eu estou totalmente separada desses emaranhados da vida terrena. Yes, my dear friends, this is a very magnificent and very, very rare, extremely rare darshan. You see, this vision that we have received, you see, from our Gnani, you know. Então, essa visão que recebemos do nosso Gnani é uma visão muito rara. You know, it is so rare. You know, if in fact rare means impossible to attain. If you Então ele diz que raro, ele significa raro, é impossível de se obter. Impossible to attain if you write it down and then you put to the raised to the power of impossible to attain, you know. In other words, impossible to attain multiplied by impossible to attain, that is how it is, you see. Então o Shuddha diz que essa definição é impossível de obter multiplicada por impossível de obter, e é o que é. Yeah, impossible to get rid of this idea and this belief that I am Fernanda, you see, or I am Alessandra. Então é impossível você se livrar dessa crença que eu sou Fernanda, eu sou Alessandra. You see, and as long as that belief continues, you continue to spin in this world of life and death and life again and death and life again, you see. Então, enquanto essa crença permanecer, você continua a girar como um peão no ciclo da vida e morte. Yes, so you see, it is not even introspective. It's really, you know, this is the hallmark. This is the sign of the awakened one. This is the hallmark sign. This is the cardinal sign of the one who is awakened, you see, who is enlightened, you know. Então essa é a assinatura do que está desperto. Before we were, you know, something bad happens, something wrong happens, something disturbing happens, immediately you blame somebody else. She is the reason, he's the reason, they are the reason, you know. Antes alguma coisa má acontece que você não gosta, então você diz ele é culpado, ela é culpada. Yeah, they are the reason. He is the reason why I'm not feeling good, you see. You know. Ele é a razão que não estou me sentindo bem. And now the exact introspection has begun. This is the exact samayik, you see. This is, you have come into the, you know, exact understanding of the word, the word samayik, the meaning of the word, to be the self. What does to be the self mean, you see? Então agora você veio a essa introspecção que é realmente a palavra que
que se traduz em Samaik, que é você ser o ser. Yes, it says. So you have come to the essence of the self time, the time of the self. The time of the self is to be able to see see the disturbance. You're able to see the disturbance, and you see the disturbance not outside, but you see the genesis of disturbance, the main cause of disturbance inside. You see it inside you. You see. Então você chegou a esse ponto do ser que você vê que o distúrbio não está fora, mas está dentro de você. Você não está culpando ninguém. Yeah, it is not. It is not. There is not. It is not it is not anybody else. It is exactly any disturbance is actually within only. It is not outside. You see. Não é nenhuma pessoa. Qualquer distúrbio não é fora. Qualquer distúrbio vem da parte interna. Yeah, outside is to consider that the disturbance is outside is really. It's too late, you see. The disturbance is actually begins inside us only, within us. Considerar que os distúrbios estão vindo de fora é muito tarde. Eles estão vindo, você retardou. Eles estão vindo, na realidade, de dentro de você. The world of the liberated ones, my dear friends, is this world of ours, all of us, that we are sitting here in this satsang. You see, the liberation has begun the day we opened our eyes out of the Gnan Vidhi, you see. Out of the Gnan Vidhi, it happened. Então, a palavra de libertação e esta libertação iniciou quando nós abrimos os nossos olhos para as palavras escritas no Gnan Vidhi. Yeah, and that which was impossible raised to the power of impossible became. Aí que esse poder do impossível surgiu. Happened for Shirley and happened for Alessandra and Adao and aconteceu para Shirley, para Adão, para Alessandra, para Fernanda. Yeah, just happened just like that, and just assim mesmo, assim desta maneira aconteceu. Yeah, see, and now that which was impossible raised to the power of impossible has become so easy. Like, Sananata says, it's so easy. Somebody said, it's so easy. My relationship with myself has become easy, right? She said that. Somebody said that. Então, Fernanda said that. Então, o que parecia totalmente impossível se tornou bastante fácil, e isso foi traduzido com a afirmação da Fernanda. Ela disse que estava muito calma, muito tranquila. Yeah, because this new light called prajna, you see, arose, the prajna, which is 1,000,000 times more brilliant than this candle light of the intellect, you see. Então, por causa dessa palavra chamada prajna, que é uma luz nova, que é muito mais brilhosa, que brilha muito mais dessa luz que chamamos de intelecto. Yeah, you see, it's boundless. You see, it is sem limite. Essa luz é sem limite. Yeah, whereas this one, it goes beyond ourselves. You see, it goes beyond this body, and it allows you to see this entire complex called Shuddha as something to be seen and known. You see, it says Fernanda, something to be seen and known. Renata, to be seen and known. You see? Então, vai além do nosso corpo e vai até este complexo chamado Shuddha, como alguma coisa de ter que ser conhecida e vista e sabida. Yeah, it becomes agneya. It becomes before I used to say I know, but then I'd say I am Shuddha, right? But now this entire one is
in front of me. You see, this entire one is in front of me. And that is called file one. You see, it has become placed in front of you, you know. Então, antes a gente dizia eu sei, e agora você pode realmente ver esse arquivo 1 realmente na frente sua, que você está separado. You see, so file, file one, it's called file one. It is the mind, body, speech complex, and now you begin to see it as it is, you see. Então você está vendo esse arquivo 1 como ele realmente é, que a sua mente, fala, corpo e a sua conduta. And there is whatever may be the likes and the dislikes, the attachments and the abhorrences of file 1 are gone. They belong to file 1. They are not. They are seen exactly as they are. In fact, they dissipate because your energy is not there at all in it, you see. Então, os prazeres e os desprazeres, o apego e a aversão, isso não está mais lá, porque você viu isso que não é seu, isso pertence ao arquivo 1. Yeah, you see, we were giving it the energy when, if the body was liking something, we were giving it energy by saying, I like it, you see, and therefore it would grow much more than it needed to grow, you see. Então, nós estamos dando energia, e se o corpo está necessitando da energia, o corpo vai dizer, eu gosto, e isso vai crescer. Yeah, you see, so we would give it so much energy that even though there is nothing in it, nothing in that pleasure, that temporary pleasure, we, by giving our energies into it, you're saying, oh, I cannot be without him, I cannot be without her, you see. We magnified it much more than what she herself could give us, you see. Então, nós dávamos muita energia, praticamente dávamos, então, isso baseado simplesmente no prazer, por exemplo, no relacionamento que você está esperando alguma coisa de uma pessoa, no caso do homem, esperando esse prazer que realmente é totalmente ilusório. Yeah, what can a perpetually hungry body complex give you? You see, Então, o que um corpo faminto pode lhe dar? You see, all these human beings around us who are not awakened are in the perpetual hunger of finding new ways of pleasure only and running away from pain, you see, running away from pain. Então, esses seres humanos estão com uma fome perpétua e correndo atrás de prazer. Yeah, you see, even though they have plenty, they are like that little boy with the toy he has finished playing the toy and therefore he's looking for another toy, you see. Então, essa necessidade, essa fome de prazer é tal que é comparada com os meninos pequenos que têm um brinquedo, mas um brinquedo só não agrada a ele. Então, ele quer estar mais outro. Yeah, and the Gnani, our Dada, knew, he saw this in exactness. He saw this in exactness, the condition of the human beings of this world of ours, you see. Então, Dada viu isso com exatidão, a condição do nosso mundo, dos seres humanos no nosso mundo, foi visto por Dada. Yeah, they saw the deep conflicts that had no resolutions at all, you see. That there was no resolution at all in these conflicts, you see. And therefore, he came out with this magnificent sentence. You see, this magnificent sentence, you see. I'll give you the sentence, you see. Então, o Dada viu os conflitos que existiu na humanidade sem nenhuma resolução, e ele nos deu essa sentença magnífica. He said, the world is the puzzle itself, you see. The world
is the puzzle itself. Ele diz que o mundo é quebra-cabeça em si próprio, no mundo, quebra-cabeça. Yeah, God has not puzzled this world at all, and no one else is puzzling this world at all. Puzzle, problem, conflict. You see? Ele diz que Deus e ninguém é responsável por a criação deste quebra-cabeça. No external energy is creating this puzzle at all, you see. Nenhuma energia externa está criando esse quebra-cabeça de maneira alguma. There are two viewpoints to solve this puzzle, you know. It's so beautiful. Two viewpoints to solve this puzzle. Ele diz que há dois pontos de vista para resolver este quebra-cabeça. One relative and one real, you see. You know, o relativo e o outro o real. By relative viewpoint, I also Alessandra, I also Adeo, I also Fernanda, you see, and but really I am pure soul, you see. Então, do ponto de vista relativo, eu sou Fernanda, eu sou Adão, e do ponto de vista real, eu sou alma pura. Absolutely, and the puzzle instantly vanishes. You understand? Do you understand? Instantly dissolves, goes away. You see? Então, com isto, este quebra-cabeça é totalmente dissolvido, vai embora. Yeah. You understand the word puzzle, Fernanda? You understand the word puzzle? Fernanda, você entende essa palavra quebra-cabeça? Sim. Yeah, you see, you have a beautiful morning, Saturday morning, you know, you don't have to do anything, everything is going good, and then somebody will say something to you that is hurtful, and the puzzle will arise for Fernanda. Então, numa manhã de sábado, tudo bem, tudo tranquilo, você estava contigo e alguém diz alguma coisa que você não gosta e o quebra-cabeça inicia para Fernanda. So how would you solve this puzzle now, Fernanda? Como que você ia resolver esse quebra-cabeça agora, Fernanda, diante dessa situação? Eu iria pensar na alma pura dessa pessoa. She would think about the pure soul in that person. Absolutely. You just apply. It's a puzzle begins with you inside first, that person said something, you just say it's all relative. Eu sou uma pura. Great, absolutely. Not even think. You don't have to think. Ele falou que você está correta, ele falou que você não deve nem pensar. Você tem esse sentimento de que você é alma pura e o puzzle e o quebra-cabeça é resolvido. Yeah, if you think, then the intellect will come in. You see? Se você pensa, o intelecto vai dar a resposta, vai surgir. You just say, eu sou alma pura. Simplesmente diga, eu sou alma pura. This and Fernanda, this is all relative. The moment you say it's relative, it's over. You see? Quando você diz que é relativo, terminou. Yeah, you see, but if you do not apply this vision there, right there and then Fernanda's intellect will take over and it will drag you inside. You will not, the old ways will start, all sorts of things the old kind of puzzle will continue, you see? Então, caso contrário, você vai no intelecto e acha soluções e esse quebra-cabeça vai se permanecer. Continua. And who said the bad words? Who said the hurtful words in the breakfast table? Who said it? O Shuddha perguntou, quem falou essas palavras ofensivas na mesa de café? Supposing there is a person that you have invited for breakfast or sitting at the breakfast table and says something hurtful to Fernanda, who now is saying that thing? Who is saying it? Então, Shuddha diz, imagine Fernanda convidou alguém para sentar e tomar um café da manhã e quem é essa pessoa que falou essas coisas, esses insultos? Ele está me fazendo a pergunta de... Como você vê essa pessoa que sentou com você no sábado e
estava tudo bem, estão tomando café, e ele te fala umas palavras que insultaram você. Como você vê essa pessoa? Quem é essa pessoa? Eu acho que quando eu vejo essa pessoa e que me insulta, eu tô tão na minha paz e equilibrada também, que eu não consigo ver, não consigo reagir com ela. Não vou conseguir reagir. She says, Shuddha, that she's so in peace inside that when she sees that person, she would not have any reaction. Absolutely. Absolutamente. Anyone right now, you see, what you have to realize, the period, the first 1 year after a Gnan Vidhi is amazing energies of the self are there, you see. And then should I miss with the first year? What did you say? The impact of the Gnan Vidhi is such that it will make you feel so blissful initially, you see. Shuddha diz que esse impacto do Gnan Vidhi inicialmente te deixa você sentir com tanta bem-aventurança, sou abençoado. And then as years pass by, then your energies are needed to really perpetuate that state of, you see, because this is the grace of the Gnani Purush. You see? Essa é a graça do Gnani, e o Shuddha diz que com o passar dos anos, essa energia vai dissipando. Quer dizer, você tem que tomar conta, tem que mantê-la. Yeah, but now you need to go beyond that, and you need to. And the reason we asked you this question was who spoke, is you need to kind of enter into the 5 Agna vision. You see, the Agna vision. You already said, if you apply any Agna, you already applied the Agna, you are Samapura, so then you are not going to be affected. E é o Shuddha, por isso que ele fez essa pergunta a você, porque ele quis saber como é que você estava correto, e você já aplicou essas 5 agnas, que você não viu essa pessoa como ele estivesse agredindo você. Yes. Você aplicou o princípio das 5 agnas. That's good. It's Isso é muito bom. Isso é muito bom. But you see, what we were trying to say is that person is not speaking. It is Vyavasthit that is making him say it. It is Vyavasthit that is making him use those words, you see. Então, o Shuddha diz que essa pessoa não estava falando. O que fez essa pessoa vir e falar com esses intuitos foi as evidências científicas circunstanciais. Vyavasthit. Yeah, it is scientific. He is not speaking. He is Amapura. But ele não fala. Essa pessoa não é alma pura. Essa pessoa não está falando. Say his name is John. Say John is saying those words. It is scientific circumstantial evidences that is making him say those things, you see. Então, diga que vamos dizer que o nome dele é João, John. E não, o que está falando, o que fez ele falar essas palavras foram as evidências científicas circunstanciais. Yeah, right now, after this satsang, if you turn on the television in Brazil, you will see all kinds of people speaking, the politicians, some saying this, some saying this. They are not speaking, they are Amapuras. Scientific circumstantial evidences are making them say those things. You see, this is very important now for us to understand. O Shuddha diz que é muito importante a gente entender, por exemplo, depois que termina esse satsang, você vai e liga a televisão no Brasil e você vai ver os políticos dizendo com esses insultos, mas realmente essas pessoas são alma puras. Yeah, you see, this when you apply the vision of Amapuras have to be applied on the television everywhere. Você deve aplicar esse conceito da alma pura na televisão em todo lugar que você está. Yeah, the essential reason for human birth is to pass this time in this body without any disturbance within you. If you do not have any disturbance within you, then your day has passed well, you see. This is the reason. This is no conflict inside, you see. Então, a razão essencial do ser humano é passar
durante ter essa experiência na vida de ter corpo que não está em distúrbio. Yeah, you see, neither you are disturbed nor anybody else around you are disturbed because you are disturbed. You see, so there is no negative internal meditation going on of any kind. That is considered the empire, the kingdom of the Lord. You have attained the world of the Lord, you see. Então, ele diz que nessa situação, certo, que você não está com distúrbios, e nem as pessoas em volta de vocês também não estão com distúrbios, esse reino é chamado império do Senhor. Yeah, you know, the activity, no matter what you do, the activity is irrelevant. No matter what you say, that is also irrelevant. As long... A sua atividade não é importante, tampouco as palavras que você diz, isso não é relevante. As long as your day passes without any internal disturbance, desde que não haja distúrbio interno, then you are in moksha, you are in liberation, you see. Então, nesse estado você está em moksha, você está em liberação. And your moksha has begun since the Gnan Vidhi, and it gets perpetuated through this vision of the 5 agnas, you see. Isso moksha que começou no Gnan Vidhi, ele continua perpétuo com a aplicação dessas 5 agnas. So you see this, all right. So Tony, can you think of right? Oh, Renata, we are done with your question, right? You understand, right? Renata Shuddha está perguntando se você está completa com a sua pergunta. You want to say anything else, my dear? Yes, Shuddha. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Yes, Shirley, how was it for your Gnan Vidhi? Everything doing great after the Gnan Vidhi, my dear Shirley? Você está perguntando, Shirley, se foi tudo ok com o seu Gnan Vidhi, Shirley? Shirley? Hi. Sim, ficou, mas assim, para mim foi algo muito normal, na verdade, não teve assim nenhum evento especial. O que eu percebi. She said that it was normal for her, and there was nothing special. She said it was a natural for me, natural experience. Yes. O que mais? Não, o que eu observei é que quem mais ficou impactada e que não participou foi a minha mãe, na verdade. Ela, eu acho que eu fui um instrumento para atingir ela de uma forma positiva, apesar de ela não ter participado, né? Mas ela queria participar? Como é? Não, ela ainda não tá. Ela tá começando a se inteirar sobre o que é o Akram e ela me pergunta muitas coisas, mas ela ficou muito feliz assim por estar começando a conhecer isso. Yeah, she says that who had the impact was her mother, because the mother did not receive the Gnan, but she's very happy that she's starting to get into the science, Shuddha. But you know, for you, the awareness has shifted, right? That I'm pure soul, and that. Ele pergunta para você, Shirley, que essa consciência que você é uma pura teve uma mudança. Você viu essa mudança, né? Teve. A separação. Yes, Shuddha. Yes. And whose mother is she? No. She said her mother that had after. Shirley, depois que você recebeu o Gnan, que a sua mãe teve essa impressão boa, né? Isso. It's a positive impact. Oh, yeah, I understand. Yes. Yes, but why I'm asking her, whose mother is she? Is she your mother or Shirley's mother? Shirley's mother, she says. Yeah, I understand. Yeah, right now, you see? Oh, okay. Okay, now I understand what you're asking, Shud. Yeah. Essa é a mãe de quem, Shirley? Ela é sua mãe? Sim. Não, é a mãe da Shirley. É a mãe do arquivo 1. She's the mother of Shirley, yes. Yeah, you see, all of these relatives are temporary adjustments, you see. Então, ele está dizendo que essas coisas relativas são ajustamentos temporários, Shirley. Yeah, these are all temporary relationships, and you know, you want to
you want to settle, allow them, these relationships to settle without any further disturbances with them, you see. Então você quer resolver esses distúrbios sem nenhum distúrbio mais. Você quer resolver essas pequenas coisas. The ability to see the pure soul in the mother is a very beautiful thing. You see, to see, you know, the pure soul of your own mom, you know. Ele fala que a habilidade de você, a capacidade de você ver a sua mãe como alma pura é uma coisa muito grande. And you do your best for your mother, you do everything, you know. And the real love now begins both ways, you see. Very beautiful. Você faz o melhor para sua mãe e o amor real realmente começa dos dois lados, do seu e do dela. A nossa relação é muito boa. She says that the relation with the mother is very good, Shuddha. No, I am sure, absolutely, you know, but it even, yeah, all, you know, it's the love begins both ways. You are aware of the relative love as well as the real love now. Gabriel já tem que levantar o vovô mais para cima. Então, agora você está ciente do amor relativo e do real. Sim. Yeah. Wonderful, wonderful. Muito bom. You know, we will. It's time for. Does anybody else want to say anything before we close? O Shuddha pergunta se alguém quer fazer um comentário antes que a gente encerre o satsang. Yeah. All right. So, I'd like to ask you something. Yeah. During the satsang that we had with Deepakbhai, I asked for Dagna for the fasting, the Agyara, and then was I supposed to be awake 24 hours because I couldn't? Yes. So, yes, right. So it did not work at all. Você quer traduzir, Marcia, para o pessoal? Traduz. Okay. Gente, eu estou perguntando para ele o seguinte, que na satsang eu pedi para o Deepakbhai as Agnes, né, para eu fazer o jejum do Dada, que era 24 horas, e aí eu não consegui ficar acordada as 24 horas. Aí eu estou perguntando para o Shuddha se era para eu ter ficado acordada 24 horas. Yes, so who was not able to remain awake? Marcia. Yeah, so for 3 hours she fell asleep. So you are at least you got the benefit of the knowledge of what happened. Oh yeah. And you are aware. You see, you are not the doer. You know, you're the knower. The whole experiment was meant to be in the knower, seer state. You see. Então, traduz para o pessoal, Márcia? Pode traduzir. Não, traduz você. Aí o Shuddha perguntou, quem é que dormiu um pouco? Aí eu falei, a Márcia. Aí ele... O que ele falou, Antônio? Me lembra? Fugiu aqui. Shuddha, can you repeat what you else said did you to her? say to me? Yeah, because it's very important. Who was waken? I said Marcia, and what else did you say? What the whole experiment? It's an experiment, you know, where for 24 hours you just continue to sit in one place and do not enter into any. You just continue to see what Marcia was doing, what was coming, what and Marcia was doing, yes. Yeah. What's happening to Marcia? Only so and you said you could not remain awake, but you are the knower of the one who could not remain awake. The sleep comes. For a few hours at the end of the day, I just fell asleep, and I got so upset with Marcia. Então, Marcia, você traduz agora. Então, o que ele falou é o seguinte. O que foi mais importante foi a experiência, né, que eu tive, que a Marcia teve, de fazer esse jejum, que isso era o mais importante, né? Que é estar no espaço do ser e ver e conhecer o que a Marcia estava fazendo, o que passava pelos pensamentos da Marcia. Aí eu falei que sim, mas a Marcia ficou tão triste que no final da noite ela foi dormir, faltando poucas horas para completar as 24 horas. É isso. Yeah,
Yeah, the simple principle behind it is this, that when you do not feed, when you do not routinely participate in whatever the body is doing, then your awareness increases, you see. Então, o Shuddha diz que quando você não participa das atividades do corpo, como no caso da Marcia, que a consciência aumenta, né? Yeah, for, you Quer know, dizer, eu achei no caso da Marcia, ela ficou com sono e o corpo tomou conta, né? Yes, isso que aconteceu. Yeah, right. You see, like if you have good health and if you do not have any metabolic disturbances, if you know, your awareness of who you are will be much more if you do not have a meal or two. You know, if you do not eat, then your awareness increases. When you eat, your awareness goes down, you see, but you do not need to kind of you do not need to do this every day. This is only, you know, fasting is good for you if you do it with awareness, you see. Então, basicamente, o Shuddha está falando que se você tem saúde, você não tem nenhum problema metabólico, é equivalente de você entrar nesse estado da consciência que você não depende de comida, porque quando você come, com esse metabolismo do corpo vai tirar você, vai roubar você dessa consciência pura, certo? Isso. Yeah, but Dada says you don't need to go too much into it. Mas você não precisa, o Dada fala que você não precisa entrar muito dentro disso. On the day when, you know, the circumstances are such that you do not get lunch or dinner, then that is your fast, you see. Ele diz que no dia a dia da sua vida que você não come, por exemplo, você não tem almoço, você não janta, esse é um tipo de jejum que você faz. But Shuddha, another thing is, since that day, I haven't been able to do the Charan Vidhi. It's just like... Oh, don't worry about it. It's a different thing. It's so interesting. I was curious about that. Again, keep the separation. It's Marcia. Marcia is not able to do the Charan Vidhi. A Marcia está dizendo que ela, desde esse dia, que ela não pode fazer o Charan Vidhi. Não, eu não consegui mais fazer o Charan Vidhi regularmente desde que eu fiz o jejum. Sim. Então so ela... Since that day, I was not able to do the Charan Vidhi regularly as I used to do before, but in the same way, on the other hand, I'm much more in the 5 Agnas, deeper. Yeah, it's quite beautiful and interesting. Yeah, good. Good. It will grow. The awareness it grows with his words only, and you know, his words is where you really focus. Ele diz que a consciência cresce com as palavras de Dada. Yes. All right. So, Elaine, are you ready to sing that Hey Dadaja? Have you prepared it? No. Did you prepare any song yet? No, not. O Shuddha está perguntando aí bem se ela vai cantar. Next time. That's fine. Na próxima vez. Next time. Okay. I know you were preparing something, so all right. Next time. Ele estava preparando alguma coisa. All right. Well, wonderful. Shuddha. Yeah. Shuddha. Yes. In the next satsang, maybe another new Mahatma, Fernando or Renata, will be able to sing the mantra. Yes, let us assign Fernando. Renata, você voluntária para o próximo? Fernando. Okay. Santana está falando que a Renata ou a Alexandra vão cantar Trimantra na próxima satsang. Ou Fernanda. All right, Fernanda, you get together with Santana, and we will, we will have you do the 3 mantras, sing the 3 mantra next time. Fernanda? Shuddha falou para a Fernanda se conectar com Santana e ela cantar o Trimantra na próxima satsang. Your voice is muted in it. Okay, yeah. Okay, yes. Yeah, it will be very nice. We look forward to singing. Have you sing the 3 mantra? And who else? Yeah. Okay. All right, Santana. Good. Wonderful. Yeah. Let me go on the next page. Our highest namaskars to all of you. Então, ele está dizendo as saudações mais elevadas a todos vocês. Yeah, right. Yeah.
This on this page, I see a few: Caio, Marcia Braga, and Marluz, Bernadette, Rufato, Aidalina, Delvani, Maria Laidi, Isete, and then of course I've been with all of you on this page. All right, so Shuddhatma Bhagavan, highest namaskars to all of you. Jai Satchidana. Jai Satchidana, Shuddha. Jai Satchidana. Thank you. Sorry, Shuddha, my PC just ran out of battery. So sorry. All right. Okay. Yes. Hey, Jai Satchidana. Satchidana, Jai Tony, obrigado, Marcia. Obrigada. Yes. Welcome. Thank you, Shuddha. Thank you. Jai Satchidana. Satchidana. Jai Satchidana. Thank you, Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Zeno Matos. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Yeah. Okay. Jai Satchidana. Yeah. Jai Satchidana and Maria. Jai Satchidana. Yes. Jai Satchidana. Yes. Anna, Jai Satchidana. And Anna, Helena, Helene. Jai Satchidana. Jai Satchidana, Shuddha. Jai Satchidana and Cecilia.